AC24 ਆਰ ਟੀਵੀ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ AC24 ਆਰ ਟੀਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਪਾਲ ਚੀਮਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਮਲਜੀਤ ਭੋਲਾ ਜੀ। ਗੁਰਲੀਨ ਜੀ ਸਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਪਿਕ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਭਜਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕੱਚੀ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ 1,50,000 ਜੌਬ ਐਡ ਕੀਤੇ ਹੈ ਜਨਵਰੀ 'ਚ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਖਬਰ ਹੈ ਕਮਲ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜੌਬਾਂ ਉਨੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ। Paul ji, what about the recession then? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਤੇ ਤਾਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਟ੍ਰੈਂਡ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਹੀ 1,50,000 ਹਾਂਜੀ ਜੌਬਾਂ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਐਡ ਹੋਈਆਂ। ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਹਲੇ ਵੀ ਟਾਈਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ 8 ਲੱਖ ਜੌਬਸ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ। 8 ਲੱਖ ਦਾ ਵਾਹ ਮਤਲਬ ਬਟ ਹੈ ਅੱਜ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰਲੀਨ ਜੀ ਨੇ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ਮਾਤੜ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ। ਬਟ ਪੌਲ ਜੀ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਜੈਸੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ Amazon ਹੋ ਗਿਆ, Google ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਲੇ ਆਫ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਲਾਰਜ ਨੰਬਰ ਆਫ देयर EMPLOYEES ਦੇ ਲੇਡ ਆਫ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰਲੀਨ ਜੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ 1 ਸਕਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਫਿਰ ਆਫ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਮਲ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ Great. ਆਉਣਾ ਤੇ ਡਰਿਓ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋ ਆਪਾਂ ਵਰੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀਆਂ 'ਚ ਵੇਚਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਸਫ਼ਰ ਬੜਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਵੈਲਕਮ ਗੁਰਲੀਨ, ਹਾਊ ਆਰ ਯੂ? I'm doing very well, Mr. Paul Chima and Miss Kamaljeet Bhola ji. How are you guys? Hi Gurleen, I'm absolutely fine. How are you doing? Nice meeting you. I thought Same you here, same forgot to here. join. I kept calling you and no message, no reply. So Really, I I think sent you probably I message was on your driving. 2 phone lines or LinkedIn. Then I called you twice. I just told Maybe. Kamal that she probably seems not joining. No, that's not the case. Actually, I was driving. Probably that could be a reason I was avoiding calls at that point. Oh, I But see. ਏਦਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਜੁਆਇਨ ਨਾ ਕਰਾਂ। It's a Okay, pleasure that I'm perfect. on this platform. ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਗੱਲ ਸੀ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। 1-2 ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਫੇਵਰਿਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ Wow. PTE ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਜ਼ ਟੇਕਿੰਗ ਇਟ ਇਨ ਅ ਵੈਰੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੇ। Wow, that's very good to know. And trust me, ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ calls ਵੀ ਆਈਆਂ PTE ਦੇ related ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਦੀਆਂ queries pretty much ਇਹੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। And ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ I'm not sure if you know the viewer, but ਤੁਹਾਡੇ I mean from this platform, I think I can't recall the name. So he called and he's like ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ you have just given a brief intro about PTE and I'm pretty much interested in going for it. ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੈਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਡ। ਕਿਹਾ ਕਿ so here you go. When you share the updates, results definitely comes. ਫੈਂਟਾਸ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਸਟਮਰ ਕਲਾਇੰਟ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਈਨ ਅਪ ਕਰ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿਲਾ ਦੇ। Anytime, anytime. Paul Chima ji, you're more than welcome. And Kamaljeet ji, please do join him at coffee. Mere office Sure. anytime. You guys are most welcome. ਪਰਫੈਕਟ ਹੈ Thank ਜੀ। you. Thank you Gurleen. ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਕਦੋਂ ਜਾਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ No, ਹੋਰ that's ਕੰਮ not. ਕਰੀਏ। ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ No, ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਬਚਾਏ। No, that's not me. And trust me, it's a privilege to have you in the office or in-house coffee ਪਿਲਾਉਂਗੀ। At least ਮੇਰੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਫਿਸ ਦੀ ਕਾਫੀ ਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ, ਸੋ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵਿਨ-ਵਿਨ ਹੋਗੀ ਨਾ। ਪਰਫੈਕਟ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਯਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਅਪਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ IRCC ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਲ ਵਾਲੇ ਇੰਨਾ ਸਿਰ ਖਪਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਧੇ ਹੋਏ ਆ ਆਇਲਸ ਤੋਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਡਰ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ 4-5 ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਛੱਡ ਹੀ ਗਿਆ, ਮਜ਼ਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚੱਲੇ ਆ। See, Paul ji, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ and I would like to repeat myself. Basically, ਇੱਕ ਫੋਬੀਆ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ and that
has created all this. But other than that, PTE ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ last time ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਇੱਥੇ discussion ਕੀਤੀ ਸੀ. So ਜੀ 58 to 73, anywhere between 58 to 73, if a candidate is able to score, ਔਰ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ best part ਇਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ cumulative score ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਔਰ cumulative score ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ easy ਆ ਸਕੋਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ 2 modules ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਬਾਈਨਡ ਹੈਗੇ ਨੇ. ਰੀਡਿੰਗ ਮਾਈ ਬੈਡ ਲਿਸਨਿੰਗ ਐਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਬਾਈਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ. ਰੀਡਿੰਗ ਐਂਡ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਇੱਕ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ 2 modules ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਰਕਚਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ. ਸੋ 2 hours ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ 2 modules ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਨ ਕਰਕੇ there is a plus point ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੋਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਬੈਟਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਐਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ ਕੰਬਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਇਹ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੋਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਔਰ ਮੋਡਿਊਲ ਦਿੰਦੇ, there are fair chances ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ cumulative score ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਬਣਦਾ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੋਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਦੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਸੇਵ ਹੁੰਦਾ, ਕਲਾਇੰਟ ਕੋ ਬਹੁਤ energetic ਹੁੰਦਾ when they go for first module, ਔਰ ਉਹ ਵੀ combined, that gives them an upper edge. And ਦੂਸਰਾ ਕਿਉਂਕਿ band score 58 to 73 is not that hard to score, probably it has one way or the other way given an upper edge to Very the good. candidates who were definitely suffering with this part. Yeah, so I think this is a big respite to all those aspirants. And ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਹੋਰ ਆਉਣ. ਜੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲੀਨੀਅੰਸੀ ਕਰਨਗੇ, only then people would be able to come here. The English alone should not be one determining factor will this person assimilate into the society or not. There are so many other factors, and people learn language when they work in that environment. So as long as they can understand, they can communicate in whatever way, maybe some are better than broken English. So I think over the time, staying 1 to 3 years in Canada, they will pick up. Depends which environment they are working in. What do you think? Well, it's a very good point to mention, and because we are discussing about it, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ program which is based it's basically for MPNP, Manitoba Provincial Nominee Program. This is very interesting to know. ਉੱਥੇ ਇੱਕ waiver ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ depending on ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ legal rep ਦੀਆਂ submissions ਕਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਨੇ. So truck drivers, they are able to get a LMIA without IELTS. Yes. That is the only province that accepts you as a temporary foreign worker without IELTS, and that too in trucking profession. Yeah. Kite na kite, I think Canadian industry de which this is from my track record, mostly applicants nu upper edge milda hai chotiyan provinces de which. When we talk about Saskatchewan, Winnipeg, Alberta is still booming. BC and Ontario is already saturated, and they kite na kite government ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ provinces ਹਾਲੇ they are growing, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ population ਹਾਲੇ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, they are trying to ਜਿਹੜਾ leniency ਵਾਲਾ part ਆ ਉਹਨਾਂ programs ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਨਾ ਕਿ major 2 provinces ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ. So ਇੱਕ ਉਸ point ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਈਏ ਤਾਂ still there are few programs that where even if you're not able to score well, there are thin chances. I would not say thick chances. Same goes for Saskatchewan. Saskatchewan de which, if we talk about international skilled worker with employment offer category, or we hard to fill skill labor category as well, in dona categories de which, if your CLB is 4, still you are acceptable. Yeah. I think they were trying to curtail number of people coming into Canada just based on this English proficiency. But now, because they have tasted blood in the term of international education, they are selling it like crazy. Right? It's probably as revenue generating as real estate industry is. I don't think they are going to leave that alone. So they will rather do something that make some leniency as far as the immigration laws are concerned, and they are going to
create a lower benchmark so people can just jump over that hoop and come into Canada. We Oh, need them by yes. 2030. Without them, there won't be any industry. There won't be any industry. Yes, very true, very true. Yeah, 2030 predictions are entire labor force will be new immigrants. We are all Paul G, immigrants. Canada is promoting diversity and inclusion on a Yeah, very wider Kavangi, on a wider side, because they understand, yes, there are differences in people which we have to accept, yeah, regardless of their color, their language, their characters and their ethics, like whatever I would say the differences are there, they are not considering it at all, as long as they know they can accommodate, and they can they can actually grow as per the required environment. yeah. They keep They doing all those, this communities month, that communities month, all these things are going on just to promote diversity, inclusion, and all those things. So I think we see a lot of changes now. Like same-sex marriages was a totally new concept, hard for many to swallow, but now they are going through all these things. They're accepting that kind of diversity too. Even in India, this thing is up for debate very soon, or they debate it. Something was going on in India. We are going to see a very different culture in the coming years. You and me will see that. I am still here for next 50 years. Soon you will be interviewing them This is the on second your story TV. that my heart starts beating faster, and I keep telling it to slow down because it wants to do all the beats that it has to do during my lifespan as fast as it can. I try to slow it down. If it slows down, then I can spend more time on this beautiful planet. Yeah. Anything else we have from the immigration front, Gurleen? Uh, see, from your last question itself, I would like to bring a case law. So there was a refugee Yeah. claim that was filed back in, I would not have the exact facts, but this Yeah. is the story that I'm sharing from one of the examples that was quoted by you earlier in the question. Hmm. Same-sex marriage. So Yeah. this is something that Indian community has definitely accepted it, but Yeah. kite na kite still there are ifs and buts to it. Let me tell you, there was a refugee claim in Montreal and one of my colleague filed it. You won't believe it was accepted on those basis ki we have a fear of persecution, and Mm. that couple had a genuine fear of persecution. Yeah. So basically, because the couple's parents, they were not accepting it, and they actually fled from India because they were definitely having not even a concern, but you know, because jad thode parents, thode family members onu accept nahi kar rahe, chances are fair that there could be an honor killing, something worse could happen, and Canada still accepted that as a ground for a refugee claim. That's very interesting, Gurleen, because there are thousands and thousands of cases where intercaste marriages in India are not tolerated. You spoke about honor killings, and this is what happens there. So I'm just wondering if people will take advantage of this situation and create a drama that, okay, I married this person of lower caste or upper caste, and now parents are there to kill them. Please, Canada, give me asylum here. So I don't know if someone will take a cue from this conversation. You may start getting calls for that. uh, team but That's very they real. definitely, it happens for real, but when for refugee claimants, I definitely recommend ki do not try to forge your documents. They are not fools, Absolutely not. members are not fools sitting, they are lawyers. Matlab, practicing lawyers are the members of RPD. Yeah. So uh, there is no room to fool any member at all. And Yeah. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ life and death situation ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, I would suggest go for refugee claim. Other than that, stick to humanitarian and compassionate grounds. And there are 100 more ways. When we Hmm.
when it's a common saying, where there is a will there is a way. Will ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ way ਤਾਂ ਖੁਦ by default ਲੱਭੇਗਾ. Absolutely. Absolutely. That's so nice to say that, because that's what actually means. And this is age-old saying. It was not defined by Gurleen today. It's an age-old saying. So there is a way. Sanu crow the story sunaya karde sige. That was a very little analogy of how you should look at those things. कमल जी ने पता नहीं सुनी कि नहीं सुनी, इस तो बड़ी सुनी है। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪੜਾ ਕੇ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੇ ਡੰਡੇ ਮਾਰ ਕੇ ਪੌਲ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਥਰਸਟੀ ਕਰੋ ਸੁਣ ਕੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਿਸ ਕਰੋ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਪੰਛੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਐਕਚੁਅਲੀ that is the most intelligent bird in the birds category. Very intelligent bird. Like it can think, it can devise a solution and act on that. बड़ी बारी प्रूव कर दिता गया साइंटिस्टां ਵੱਲੋਂ। ਸਾਨੂੰ ਅਕਲ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਭਰਨਾ ਹੈ ਬੱਟੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। but nobody told us ਕਿ when you throw pebbles in water, pebbles are also going to absorb some of it. So it depends how much water was there in the glass. If it was 2 spoons, it will never come up. Paul ji, don't look at it from the scientific point of view. Logistic work नहीं करते उस चीज ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ। ਆਪਣੇ ਕਮਲ ਜੀ ਬੜੇ ਜਾਣੇ ਮਾਨੇ ਜੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਦੇ ਚ, I don't know if you handle that component or not, no idea. ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ? Definitely. Oh, अच्छा, Super visa they which definitely Miss Kamaljeet Bhola ji, I will make sure to see mere ਵੱਲੋਂ you will get referrals, and I'll make sure ਕਿ ਮੇਰੇ clients ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, because we have PC24 ਲਈ we have a very huge respect and everybody acknowledges it. So I'll make sure next call for super visa Miss Kamaljeet is being referred. क्या बात है। देखो कमल जी मेरे ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਫਜ਼ੂਲ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰਦੀ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਬਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਬਰ ਦਾ ਫਲ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ। I didn't make it today. बहुत मीठा बहुत गुरलीन जी, अब विजिटर वीजा हो गया। अगर विजिटर वीजा ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਜੈਸੇ ਨਿਊ ਕਮਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਸੋ ਜਾਵਾਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਥਰੂ ਕੋਈ ਜੈਸੇ ਨਿਊ ਕਮਰਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ RESP ਦੀ, RRSP ਦੀ, ਜਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਦ ਅਸੀਂ ਲੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਐਜ਼ ਅ ਨਿਊ ਕਮਰ ਆਲਸੋ, ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹੀ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫॉर ਦੈਟ ਪੀਰੀਅਡ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। Very good. What I propose to you is, sorry I'm interfering, Gurleen, you were about to answer Kamal. I think we should at some point in time create a seminar, promote it, and then either do it live, we can book a hall, or we can do online Zoom call, whatever works. I am okay for both those things. We can book a banquet room, and we can invite people, do some refreshments and give them some knowledge. It's quite doable. If you guys are up for it, I am already up for it. It's definitely a very good proposal and a good way to reach out people. So I'm all in. Fantastic. Me too, Paul ji. Okay, perfect. So now let's work out on a schedule. So send me your possible dates, and then we will do it sometimes maybe in the next 7-8 weeks, because we need 4 or 5 weeks to promote it. Exactly. Yeah. Right? That is fantastic. So immigration ਦਾ ਜਿਹੜਾ goal ਹੈਗਾ, every year we are looking at 500,000 people, Gurleen? Correct. ਹਾਂਜੀ Paul ji, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ facts ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ straight ਨੇ. So this is very true. As of now, ਜੋ
latest target ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੌਨ ਫਰੇਜ਼ਰ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਆਮ ਪ੍ਰੀ ਸ਼ੋਰ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ 500,000 ਤਾਂ ਟਾਰਗੇਟ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਔਨ ਪੇਪਰ ਆ। ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਇਟਸ ਆਲਵੇਜ਼ ਅਬਵ ਐਂਡ ਬਿਯੋਂਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਰਿਫਿਊਜੀ ਕਲੇਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੋਜ਼ ਆਰ ਬੇਸਡ ਔਨ ਦ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ। ਤਾਂ ਲੈਟ ਮੀ ਐਡ ਸਮਥਿੰਗ ਟੂ ਇਟ। ਸੋ ਰੌਕਸਟਨ ਰੋਡ ਜਿਹੜੀ ਕਿਊਬੈਕ ਦਾ ਇਟਸ ਨਾਟ ਇੱਕ ਥਰਡ ਸੇਫ ਕੰਟਰੀ ਅਗਰੀਮੈਂਟ ਆ US ਐਂਡ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, which says ਕਿ ਜਿਹੜੇ asylum seekers ਆ ਜਿੱਥੇ land ਹੁੰਦੇ ਨੇ, if they land in US, so third safe country states ਕਿ ਵੀ they have to file a refugee claim in United States. If not, ਜੇ ਤੁਸੀਂ let's say ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ asylum ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ, so but Canada we are so welcoming, ਉਹ asylum seekers ਨੂੰ ਵੀ they once they are here ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ opportunity ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ to seek asylum, because ਇਹਨਾਂ ਦੇ circumstances ਬਹੁਤ genuine ਹੁੰਦੇ ਨੇ। So ਜਿਹੜਾ target ਦੀ ਆਪਾਂ about 50,000 individuals, so it may be more now because this is 2019 news. It's Roxham, ROXHAM. Gee, my bad, I said something else. Roxham is definitely Roxham. That's fine. Roxham ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਰਿਹਾ ਆ from past few years because ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਇਸ ਤੋਂ what we are trying to ਮੇਰਾ ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕੈਨੇਡਾ ਇੰਨੀ ਵੈਲਕਮਿੰਗ ਆ, although they know ਕਿ ਸਾਡੇ ਆ third safe country agreement was and is still in place from 2004 onwards. That pretty much says ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ authorized land border ਦੇ through, air border ਦੇ through ਕੋਈ asylum seeker states ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਂਦਾ ਆ, he or she cannot file a refugee claim, he or she cannot seek asylum, but ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ waiver ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਖੁਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, and nobody else is doing something about it. ਮਤਲਬ it was in news, it was ਇੱਕ point ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ। so that is absolutely, ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ 4-5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ, ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। It's a gratitude, payback attitude, so people always vote for them, but I am not going to discuss politics in this channel. That's my commitment, so no issue at all. Well, this is a new news for me basically ਕਿ Roxham ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ I don't think I would have ever known this fact here. I can tell my relative who didn't clear aisles for so many times that they come through Roxham Road. ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਆਫਿਸ ਭੇਜ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਹੀ ਦੇਣਾ। we should give them very professional advice. I will ask him because I think they are going to Australia somewhere in March. I will ask him if he's still interested, and I will share your phone number with him. He is very much interested to come to Canada, very, very much interested. पर चलो नहीं गल बनी सो नहीं गल बनी, everything is not for everyone. We have 17 days in our hands still to work on RRSP. Please give me a call at 647-772-1481 for any kind of advice on RRSP or on any other insurances and super visa and visitor visa insurances also. Thank you. जी बिल्कुल 647 772 1481 ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋ ਕਾਲ ਐਂਟਰਟੇਨ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋ ਜਾਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ RRSP ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਗੁਰਲੀਨ ਜੀ, would you like to say anything before we close it? ਹਾਂਜੀ, so listeners, just want to add, please give us a shout for any of the immigration needs, humanitarian compassionate grounds, refugee claims, work permit, study permit applications. We are here to help 24/7. That's so nice of you, to both of you amazing ladies. Otherwise this program would have been totally boring. Thank you very much for joining us and sharing your knowledge and your wisdom. And I'm really happy to have you here on the program, and I'm really, really very much grateful. I owe you big time. So before I end the show, I would like to send the deepest condolences to the families of countless people who passed away
uh, during the earthquakes at Turkey and Syria and anywhere else in the world. So our thoughts and prayers are with the families of those left behind. May God give you peace, get over this shocking, time of your life. This is how life continues. ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ life ਜਿਉਣ ਦਾ. It's one way traffic and we have to understand that. Take it with the happiness or take it with a pinch of salt. This is the ultimate truth. So I will be here on Monday from 10:30 a.m. to 11:30 a.m. with a new broadcast. So hope to see you again. Good night. Good day to all of you. No, good night. Good day to all of you. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you Thank very you so much much. to everyone. Thank you. Thank you. Critical illness, disability, insurance. Give her a call today at 416